สักขาปะเต็มเตเยเมวิกาลโปจะเนเวระมะนิสักขาปะเต็มเตเยเมนาจะติตะเวติตะวิโสกัตตะสนะเมเนวิเลปะนะเทระนะมันดะนะวิภูสานัตทานาเวระมะนิสักขาปะเต็มโอจาสยนะมหาสยนาเวระมะนิองปรำใบได้ประสามมาสามปุตตราปัญญาตกหายในดามใบหนึ่งรักษาเอาบริโภคประไปกำนัดไงในหนึ่งยบในสมโกสาลโจลเจียอุปในใสเถือเอาฉบาระนับเปลี่ยนไอดออนาคตเตอขางมกนูห้องสัตทุกสัตทุกGood morning to everyone. First, I want to advise something that here when you are in the audience with the other friends together, the Buddha instructs very perfectly. He said, Hatha kuku chanwa, Bada kuku chanwa, Ugasita satowa nati. It means Hatha kuku chan, you shouldn't make your finger noise when you are with the audience, with the people. And second, Bada kuku chan, you shouldn't make the noise of the feet just moving very often. You get it? Yeah. Buddha's advice, not my advice. And Hatha kuku chan, don't move your hand making noise. Right? And second, don't move your head, your legs making the noise. And when you are in the audience, of course, when you are alone, it's okay. Right? This is the reason when one of my young Burmese men who was a Secretary General in the United Nations, he always invites the monks who are very well trained, or the monks who are very well trained in monastic life, and to appoint that the job to do in the United Nations. Because those who are well trained in the Buddha's teaching, these monks are really nice in behavior and everything. They are really well trained, right? So Hatha kuku chanwa, no, don't make the hand making noise. And the Bada kuku chan, don't move the hand, the legs making the noise very often. And also okasita sadoa, don't make the coughing. This is no, it doesn't work, right? Yeah. So when you are in the audience, you should say, that's all, okay. But sometimes people are, then I couldn't control my mind. I couldn't concentrate on it. You understand? This is the Phnom Penh, the city, the capital of Cambodia. You shouldn't do this, right? When I was in Beijing too, in China, Beijing burned a lot of incense sticks. That makes air pollution, right? And I told them, Beijing is a scientific city, you shouldn't do this. But they burn very big incense sticks in the Beijing, a lot of clouds with the smokes. That makes it air pollution, right? This is also here in Cambodia. This is the Phnom Penh, the city, the capital. You should be very much, culture, the style, right? The way you speak, the way you move, the way you think, everything should be
really like the citizen of the capital, right? So this is what the Buddha teaches, actually, not my philosophy. And okasita sato what? Atakuku janva, badakuku janva, okasita sato what nati. Okasita sata is two. One is aha, you shouldn't do this, and another one is hachi, it is not, right? You have to just control yourself when you are in the audience, right? Particularly in the meditation retreat, everybody is paying attention to themselves. When you say aha, that it destroys the concentration, right? And also another one, the Buddha said, this is directly giving advice to the people when they are meeting together. And second one is, Satta kanda gohi samadhi badatani. Satta kanda gohi samadhi badatani. Samadhi is that satta kanda go. It means the sound, the noise is the close cause to destroy samadhi. You get it? So when you make the sounds, your concentration on breathing is destroyed. Then you get difficult to get it back, right? And also you go to the door and open with the noise, and you go to the door and open with the noise. I can do this meditation in my room. Also, you should feel my love, right? This is very important. I can do it in my room, but when you do such a noise, how can I meditate here together with you? You understand? Yeah. When I come down to walk with you, this is my love too. On the way, you see the dirty and bad smell when I walk. I don't want to do this, but anyway, out of my love to take care of you, I do together walking. You see, this is the way that I love all of you. Otherwise, how can I do? You understand? And you have to respect that my love. And some people, some ladies are upstairs. They don't come to sit down, even they are busy upstairs. Last night I saw them. To see this again. I told them. You understand? When I'm meditating, everybody should come to meditate, right? Why you someone's exceptional? Because I'm here. You understand? Please translate. ចឹងគឺអាត្មាភាពចង់ព្រឹកនេះអាត្មាភាពចង់ឲ្យផ្ដល់ជាឱវាទដល់ញាតិញោមខ្លះថាពេលដែលយើងកំពុងអង្គុយនៅក្នុងហលប្រជុំជាមួយគ្នាមានន័យថាអ្វីដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធផ្ដល់ជាឱវាទដល់យើងនោះគឺហដ្ឋកកចាំងមានន័យថាយើងអត់ត្រូវកម្រើកដៃរបស់យើងហ្នឹងឲ្យទៅជាសម្លេងដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អ្នកដទៃទេបាតកកចាំងគឺក៏មិនត្រូវកម្រើកជើងយើងហ្នឹងឲ្យឮសម្លេងដើម្បីជារំខានដល់អ្នកដទៃដែរអូកាំងសត្វតួហ្នឹងគឺធ្វើសម្លេងយើងដោយការកាហែមដោយការក្អកឬដោយការក្អកខ្លាំងឬក៏กระដាស់ខ្លាំងមានន័យថាពេលដែលយើងទ្រាំមិនបានក្នុងការกระដាស់ហ្នឹងយើងធ្វើដោយសំឡេងតិចតិចអញ្ចឹងណាហើយនៅពេលដែលយើងកំពុងអង្គុយនឹងទៀតសោតក៏ទ្វាចេញចូលហ្នឹងក៏យើងអត់ត្រូវងាកចេញងាកចូលងាកចេញងាកចូលវាធ្វើឲ្យរំខានដល់អ្នកអង្គុយសមាធិអញ្ចឹងនៅពេលដែលស្ពោះថាការដែលយើងអង្គុយសមាធិទម្រាំតែយើងធ្វើចិត្តនឹងឲ្យស្ងប់បានដោយការចម្រើនសមាធិនោះវាមិនមែនជារឿងងាយទេប្រសិនបើយើងនៅតែធ្វើអញ្ចឹងទៅគឺបន្តដំណើរឲ្យអ្នកដទៃដែលកំពុងអង្គុយសមាធិដែរនោះមានបញ្ហាហើយមានមួយចំណុចទៀតដែលលោកចង់និយាយថាគឺមានញាតិញោមខ្លះដែលនៅខាងក្រោមដែលអត់បានចូលមកអង្គុយសមាធិពេលដែលលោកចូលមកហើយគឺអត់មកអង្គុយសមាធិទេលោកមិនដឹងថាមានមូលហេតុអីទេលោកមិនចង់ឲ្យធ្វើអញ្ចឹងទេលោកថាបើសិនបើលោកមិនគិតដល់ញាតិញោមលោកអង្គុយម៉ោង8ហ្នឹងលោកអង្គុយសមាធិនៅក្នុងបន្ទប់លោកក៏បានដែរតែគិតដើម្បីមានមេត្តាចិត្តដល់ញាតិញោមដើម្បីឲ្យញាតិញោមអាចមកអង្គុយជាមួយបានហ្នឹងបានលោកសុខចិត្តមកហើយដល់ពេលដើរចង្ក្រមទៀតមិនមែនទេលោកដើរចង្ក្រមនៅខាងលើក៏បានដែរព្រោះការដើរចង្ក្រមហ្នឹងក៏មិនមែនសិតតែមានក្លិនក្អូបក្លិនល្អអីនៅក្នុងការដើរចង្ក្រមហ្នឹងដែរលោកអង្គុយនៅចង្ក្រមនៅខាងលើលោកអត់ប៉ះពាល់អីទេប៉ុន្តែដោយសារមានមេត្តាចិត្តចំពោះញាតិញោមហ្នឹងចង់ឲ្យញាតិញោមដើរចង្ក្រមជាមួយទៅដើម្បីជាកម្លាំងកុំឲ្យថាគ្រូហ្នឹងមិនធ្វើផងហើយកូនសិស្សអ្នកធ្វើតែឯងអញ្ចឹងទៅអ
chẳng xong ở nhìn nhóm vô phí chừng nói cho năng hay tam phát tới về để dương quỳ samadhi nó dương dương quỳ samadhi nó dương chất nó bị chơi chọn cao bị chọn cho tờ dương đôi lục phạm anh tha tờ cầm nọt đằng rồi dương ăn cầm nọt đằng tới nghĩ dương cào nghĩ run thủy nghĩ hay thủy với mình nên là run tới bị lư sầm lên mà đấy chẳng biết rồng khan đó kì chẳng lục sầm đam phần năng phần này nhá hay bom pro mình đã rồi khơi bởi bát à còn tôi với mình okay Understand? Do you understand? yeah So tonight I will come back. If it is doing like that, still happening, I will go back immediately to my room. Because when in my country, you can come and see. They respect a lot when they know when I'm coming to sit down together with them. They really feel blessed because the teacher is with me, with us. They all try to respect and no move at all. But last night and the day before yesterday too, they opened the door. I told him yesterday when I tell them that don't make any noise. I don't know he said or not, but it happens the same in the night. I told already They must follow, otherwise I'm just useless here when I'm sitting down here for meditation. You understand? yeah chẳng nên tha mà sao mấy nhật qua trên tới thma có bán prap đài tha cầm áo pram tam văn nạ prap tha cầm áo cách đại lư sầm lầy lư có đã trường phút ấy năng lư việc khoa cá cổ rộp nữa chẳng nhìn nhôm nơi tập bê là nghĩ lắm nhìn nhôm thuê tại tiệt. It is my deep love when I come to you because I know when you Từ pra kia ở trong cái đàm. understand? And the second one, the serious one, Saddakanda Gohi Samadhi Badatani. This is also very serious advice from the Buddha. Saddakanda Gohi Samadhi Badatani. The sound is like a thorn that can destroy the samadhi. Chẳngចំណុចទី2ជាចំណុចសំខាន់ដែលលោកម្ចាស់ព្រះអង្គលោកប្រាប់ថាសត្វកណ្ដគោចំណុចដែលធ្វើឲ្យសំឡេងឮខ្លាំងហ្នឹងគឺជាចំណុចដែលរំខានដល់សមាធិនឹងតែម្ដង So 2 words of the Buddha's advice you have to remember: the Hatha Kuku Chanwa, Pada Kuku Chanwa, Okasatowanati. And second one is Saddakanda Gohi Samadhi Badatani. អញ្ចឹងអ្វីដែលញាតិញោមត្រូវចាំទី1ហដ្ឋកុកុចាំងទី2បាតកុកុចាំងទី3អូគិតសតោណដ្ឋិចំណុចទាំង3ហ្នឹងมันអាចមានបានទេគឺនៅពេលដែលយើងចម្រើនសមាធិហើយសតកន្ធោបតដ្ឋានោគឺចំណុចទី close cause to immediate cause to destroy, because as soon as you make noise it disturbs the samadhi. This is called the immediate cause, badatani. Okay ចឹងមានន័យថាគឺប្រសិនបើញាតិញោមធ្វើការកអកកាហែមអីនឹងភ្លាមគឺនឹងធ្វើឲ្យរំខានដល់សមាធិ And also the Singaporean guy asked me what noble silence is. The noble silence me, I explained him the day before he moved, he left here. And the Buddha said, Sanni Paditana Bhikkhve Dwayang Karaniya. Dhammi Wakata Ariyo Watuni Bhavo. This is the Buddha's word. When you are gathered together, please talk about Dhamma. Otherwise, be silent.
Very serious. It's very serious. Of course, the Buddha is very serious for those who meditate, not for those who go to offer the flower to the image of the statue of the Buddha. ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ជាអ្នកមានវិន័យតឹងរឹងជាអ្នកមានច្បាប់តឹងរឹងសម្រាប់បុគ្គលដែលចង់មកចម្រើនស្តបដ្ឋានឬស្តបដ្ឋានវិបស្សនានេះតែសម្រាប់បុគ្គលដែលមិនមែនជាសម្រាប់បុគ្គលសម្រាប់គាត់ទៅបូជាផ្កាដល់ពុទ្ធរូបនោះទេ And these three advice from the Buddha very closely related to meditation technique that you have to remember. 3ចំណុចនេះគឺជាចំណុចដែលសំខាន់ណាស់សម្រាប់អ្នកដែលត្រូវមកបដិបត្តិសតបដ្ឋានវិបស្សនាឬក៏ចម្រើនកម្មដ្ឋាននេះឯង And the first one's Hatha Kukuch. I want to repeat it again because you can listen this tape again, this video file, then you can hear again. Hatha Kukuchava, Pada Kukuchava, Okasita Sadoa Nati. This is the first one. ចំណុចទី1គឺហដ្ឋកុកុច្ចាំងវាបាតកុកុច្ចាំងវា Okasita Sadoa. អូកាំងសតោវាណដ្ឋិ And second one is Satakanda Gohi Samadhi Padatani. Satakanda Gohi Samadhi Padatani. សតកន្តកោហិសមាធិបតដ្ឋានោចំណុចទី2 And third is Sani Paditana Wobekwe Dwayan Karaniyan Dhammi Wakata Ariyo Vatuni Bavo. ទី3គឺទី Sani Paditana Wobekwe សន្និបតិដ្ឋានាងវោភិកវេ Dwayan Karaniyan ប្រាយ៉ាងករណីយ៉ាង Dhammi Wakata Hoti Ariyo Vatuni Bavo. អរិយកថាវាទោហោតិ Ariyo Vatuni Bavo. អរិយោវានទុនិភាវោ The meaning is when you gather together like this, if you have something to talk, please talk about Dhamma. Right? Be silent. អូខេដែលអត្ថន័យចុងក្រោយនេះមានន័យថាប្រសិនបើមានរឿងអីត្រូវនិយាយតែពាក់ព័ន្ធនឹងព្រោះបើក្រៅពីនោះត្រូវឲ្យនៅស្ងៀមស្ងាត់ Because this is Singaporean, he has never taken this kind of vipassana meditation retreat. He said as soon as he first see that noble silence, he was so frightened because what can I do without speaking anything here? And when I explained to him, you can have a talk with me, listen to me in 2 hours a day, and 1 hour sitting together, have a discussion, Dhammasakacha, right? Yeah. So this is good for anyone, so not just following like a stupid one, following the whole day silent. It is not the way, but you have to learn and also have a discussion with me about the Dhamma. The Buddha means it this, Ariya Tuni Bhavo, it means noble silence. Ariya is noble, right? Yeah. Sadhuni Bhava is silent. Noble silent means you can have to talk about Dhamma, otherwise be silent. អូខេអញ្ចឹងហើយគឺអត្ថន័យរបស់ពាក្យថា noble silent ដែលប្រែថាស្ងៀមស្ងាត់បែបព្រះអរិយបុគ្គលហ្នឹងគឺមានអត្ថន័យថាប្រសិនបើយើងមានកិច្ចការងារដែលត្រូវនិយាយដូចថាយើងនៅក្នុងមកបដិបត្តិអញ្ចឹងវាមានម៉ោងដែលគេឲ្យធ្វើធម្មសច្ចកិច្ឆាឬក៏ម៉ោងដែលស្ដាប់ធម៌អញ្ចឹងមិនមែនមានន័យថា noble silent ហ្នឹងគឺឲ្យស្ងៀមស្ងាត់ហ្នឹងគឺស្ងៀមស្ងាត់រហូតអត់និយាយគ្នាសោះទេតែពេលដែលយើងត្រូវការនិយាយគឺតែនិយាយតែពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការងារធម៌ប៉ុណ្ណោះមិនអាចទៅនិយាយរឿងអីផ្សេងបានទេបើសិនបើនិយាយរឿងផ្សេងគេត្រូវឲ្យយើងតណ្ហៃនៅជាតណ្ហៃភាពមានន័យថាគឺស្ងៀមស្ងាត់កុំនិយាយ You understand? Yeah. Remember this very well. You love the Buddha, Dhamma, Sangha. I love the Buddha, Dhamma, Sangha. This is the reason the Buddha is Prince Siddhartha before the Buddha. Prince Siddhartha was a very cultured guy and the most rich, the richest the guy in the world, and the most beautiful guy in the world according to the scripture. So he's very cultured, right? Very cultured. So he whatever he speak, whatever he do, whatever he think, whatever he does, everything is really cultured, civilized. អញ្ចឹងហើយព្រះសិទ្ធត្ថៈដែលជាស្ដេចជាកូនស្ដេចហ្នឹងគឺជាបុគ្គលដែលមានចង់និយាយថាមានអរិយធម៌ដ៏ត្រឹមត្រូវតាំងពីការដេកដើរឈរអង្គុយទាំងអស់ការប្រព្រឹត្តរបស់ព្រះអង្គគឺត្រឹមត្រូវល្អទាំងអស់តាមអរិយធម៌ហើយបើគាត់ក៏ជា
លោកក៏ជាបុគ្គលដែលមានជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកដែរហើយជាបុគ្គលដែលមានរូបស្អាតបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកដែរ You understand? Yeah. Because of the weakness of the Sangha these days, the Buddha becomes like a god. The Buddha's image becomes like a god just to worship. That is really wrong. Ugly to see, really. អញ្ចឹងហើយគឺជារឿងដែលដោយសារមានចំណុចខ្សោយរបស់អ្នកបួសដែលអត់បានរៀនសូត្រឲ្យយល់បានត្រឹមត្រូវហ្នឹងគឺថ្វាយបង្គំព្រះពុទ្ធរាល់ថ្ងៃថ្វាយបង្គំព្រះពុទ្ធស្មើនឹងព្រះពុទ្ធជាអាទិទេពយល់ទេមានន័យថាអត់មានដឹងគុណព្រះអង្គមែនតើទេគឺ រូបដែលគេចាត់ទុកថាជាពុទ្ធរូបដែលសម្ដែងធម្មចក្រកប្បវត្តនសូត្រអញ្ចឹងព្រះអង្គលោកគ្រូលោកមិនបានគោរពព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដូចជាអាទិទេពទេគឺគោរពព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងជាគ្រូដែលជាអ្នកបង្សម្ដែងនៅធម្មចក្រកប្បវត្តនសូត្រនោះមុនគេប៉ុណ្ណឹងឯងអត់មានគិតថាព្រះពុទ្ធនឹងគឺជាអាទិទេពទេគឺដឹងគុណព្រះអង្គក្នុងនាមថាព្រះអង្គជាគ្រូបើកបង្ហាញនៅធម៌នេះឯង And no candlelight, no incense sticks allowed to offer to the Buddha. Only flower if you love to offer to the Buddha. ហើយអាត្មាមិនអនុញ្ញាតឲ្យបូជាទៀនទេបូជាធូបជាមួយព្រះអង្គទេអត់មានឲ្យធូបឲ្យទៀនទេអាត្មាអានបើសិនជាត្រូវការបូជាអាត្មាឲ្យដាក់ត្រឹមតែការប៉ុណ្ណោះ So most of them are doing Jnana Vibhuta Dana, Jnana Vibhuta Kusala Karma. They don't do Jnana Samyutta. Buddha hated that incense stick because it makes it sneezy, right? Yeah. អូខេអញ្ចឹងពួកគាត់ធ្វើបុណ្យមិនធ្វើបុណ្យដោយញាណសម្បយុទ្ធទេតែងតែធ្វើបុណ្យដោយញាណបុព្វយុទ្ធព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គមិនសពប្រតិនឹងរឿងបូជារបស់កក្រិចធ្វើឲ្យប្រឡាក់កន្លែងអីជាដើមទេ It's also not good for health. When you smell the incense stick, you don't know which kind of wood that they made, right? Yeah. ហើយធូបនឹងឯងធ្វើឲ្យយើងកើតរោគទៅទៀតមិនដឹងថាធូបនោះគឺធ្វើពីដើមឈើពុលឬដើមឈើអីប្រភេទណាទេ So whatever flower is okay to offer to the Buddha, like you offer to the monk, you offer to your father, you offer to your dad, you offer your sister, it's okay. តែសម្រាប់ផ្កាវាមានក្លិនក្រអូបក្លិនជាទីកប់ចិត្តយើងអាចបូជាដល់ព្រះពុទ្ធក្តីបូជាដល់ព្រះសង្ឃក្តីនិងញាតិរបស់យើងក៏យើងអាចឲ្យបានដែរ This is the reason I need younger generation to cut all traditional unreasonable offering to the Buddha because the Buddha doesn't like actually. Okay. អញ្ចឹងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលអាត្មាជាតែងតែចង់ឲ្យអនុជនជំនាន់ក្រោយនេះគេហៅថាក្មេងជំនាន់ក្រោយនេះកាត់ចោលនៅអ្វីប្រពៃណីដែលមិនមានប្រយោជន៍ច្រើនខាតប្រយោជន៍ហើយក៏មិនមែនជាប្រពៃណីដែលត្រឹមត្រូវតាមពុទ្ធបំណងដែរ You understand? Yeah. As I said, very often my brain is mathematic because I got a mathematics degree. This is critical brain. I can accept anything easily. But if it is okay, logical, reasonable, acceptable, I can accept it. Otherwise, it's not because I'm not crazy and stupid actually. Okay. អញ្ចឹងអ្វីដែលអាត្មាចង់និយាយប្រាប់ញោមថាតែងតែនិយាយប្រាប់ថាអាត្មាចប់ខាងគណិតវិទ្យារៀនចប់គណិតវិទ្យាជាវាមានភាពជាលក្ខអញ្ចឹងខួរក្បាលរបស់អាត្មាហ្នឹងក៏ត្រូវបានប្រេនដោយបង្វឹកដោយការអ្វីដែលមានសភាពមានហេតុផលគ្រប់គ្រាន់ជាក់លាក់ទៅអាត្មាទទួលយកបានមិនមែនគ្រាន់តែជឿដោយគ្មានហេតុផលគ្រប់គ្រាន់នោះទេអត់ logic ក៏អត់ទទួលយកដែរដូច្នេះហើយគឺអាត្មាមិនអាចបន្តដំណើរជឿដោយឈួតបានទេ Understand? So this is the advice that I want to give you and follow from now. Today is day 4, right? We have only 3 days left to be spent at the time here. Please use this time meaningfully and usefully. ថ្ងៃនេះថ្ងៃ
ទី4ហើយចឹងយើងសល់ពេលតែ3ថ្ងៃទៀតទេសូមប្រើពេលដែលនៅសល់នេះឲ្យកើតជាប្រយោជន៍ Understand? Yeah. So today I'm just going to teach the Pariyati, Paripati and Pariveda are not just to worship, but to let them grow by practicing mindfulness-based vipassana meditation. ថ្ងៃនេះអាត្មាភាពនឹងបង្រៀនញាតិញោមពី topic ដែលនិយាយថាប្រះបរិយ័តបដិបត្តិនឹងបដិវេធៈនឹងមិនមែនគ្រាន់តែទុកនៅសម្រាប់ថ្វាយបង្គំទេប៉ុន្តែសម្រាប់ធ្វើឲ្យបរិយ័តនិងបដិបត្តិនិងបដិវេធៈនោះចម្រើនឡើងដោយការបដិបត្តិសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនា Do you understand? Yeah. Some people are buying the books, just the books, and put in the cupboard, and they worship. That doesn't work actually, because the books is a books, right? Yeah. You see the salt on writing on the paper. Can you take it and lick it? Can you see this salt? Yeah. អញ្ចឹងមានន័យថាញាតិញោមខ្លះដែលគាត់ខំទិញសភៅធម៌ហ្នឹងគឺដើម្បីទុកគោរពបូជាគាត់ទៅដាក់លើទូហើយថ្វាយបង្គំអញ្ចឹងអត់បានផលអីពីការទៅថ្វាយបង្គំសភៅក្នុងទេព្រោះសភៅគេទៅសេមកសម្រាប់ដើម្បីយកទៅមើលសេចក្តីដើម្បីរៀនសូត្រឲ្យយល់តែសបោអញ្ចឹងឯងយើង No, when you just write down salt on the paper, just touch and lick, you don't feel salt, right? You don't taste that salt because this is just alphabet. Yeah. ឧទាហរណ៍ថាយើងយកអំបិលទៅសេនៅលើกระดาษហើយទៅសេលើกระดาษហ្នឹងអាសេលើกระดาษអំបិលហ្នឹងវានៅលើតែกระดาษហ្នឹងហើយបើយើងយកអំបិលហ្នឹងមកលិតទៅវាមិនដឹងថារសវាប្រៃឬអី You understand? Yeah. Then you have to go to take a real salt or in the kitchen or somewhere else to take it, lick it, then you can feel immediately this is salt. អញ្ចឹងហើយយើងអាចចង់ដឹងរសអំបិលបានលួនណាទៅយើងទៅយកអំបិលហ្នឹងទៅក្នុងឧទាហរណ៍ថាអំបិលហ្នឹងទុកនៅកន្លែងចក្រានក៏យើងទៅភ្លក់អំបិលហ្នឹងបានវាអាចដឹងរសជាតិអំបិលហ្នឹងបាន You understand? Yeah. So like this, the 5 khandhas, 5 aggregates or chaita, chaitasika in the book is like the salt writing in the paper. Yeah. អញ្ចឹងមានន័យថាដូចជាខណ្ឌ5ដែលយើងរៀនឃើញក្នុងសភៅហ្នឹងយើងមិនរៀនពីខណ្ឌ5អញ្ចឹងវាដូចជាយកអំបិលហ្នឹងទៅសេនៅលើกระดาษអញ្ចឹងយើងមិនអាចដឹងរសរបស់អំបិលនោះបានទេ You understand? Yeah. Real salt is here. Real dharma is here in yourself. This is the reason when you pay attention to, when you observe even one loba, one dosa, one moha, this is dharma. Buddha will be happy to see such one who observe the loba, dosa, moha in yourself, not in the book. អញ្ចឹងហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ពេញបតីឬសពបតីចំពោះបុគ្គលដែលបដិបត្តិសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនានេះដោយការយកខណ្ឌ5ដែលមានប្រកបជាតួរបស់យើងហ្នឹងមកជាអារម្មណ៍ដើម្បីបដិបត្តិមិនមែនយកសភៅមកបដិបត្តិទេ You understand? Yeah. 10 kilosas inside yourself and 1500 kilosas inside yourself. Chitta, 89 chittas inside yourself, 24 rupas inside yourself, not in the book, right? Yeah. អញ្ចឹងហើយកិលេស10ក៏មាននៅក្នុងយើងចិត្ត129សំទោសចិត្ត89ដួងក៏មាននៅក្នុងយើងចេតសិក52ក៏មាននៅក្នុងយើងរូប28ក៏មាននៅក្នុងយើងមិនមែននៅក្នុងសៀវភៅទេ Similarly, the sila is inside yourself, not in the book. Samadhi is inside yourself. Panya is inside yourself, not in the book, right? Yeah. សិលក៏មាននៅក្នុងយើងដែរហើយសមាធិក៏មាននៅក្នុងយើងដែរបញ្ញាក៏មាននៅក្នុងយើងដែរមិនមែនមាននៅក្នុងសៀវភៅទេ Finally, the four noble truths that make you enlightened. The four noble truths that make you enlightened are inside yourself, not in the book. ជាចុងក្រោយគឺជាអវសានគឺអរិយសច្ចៈ4ហ្នឹងគឺមាននៅក្នុងយើងនឹងតែម្ដងមិនមែនមាននៅក្នុងសភៅទេ When you see someone achieve the Ariya Dharma, when you see someone achieve Ariya Dharma, it means he or she realizes the four noble truths within themselves. ចឹងញោមឃើញហើយនៅបុគ្គលណាដែលគេបានសម្រេចជាព្រះអរិយបុគ្គលហ្នឹងមានន័យថាគេត្រាស់ដឹងនៅអរិយសច្ចៈធម៌4ហ្នឹងនៅក្នុងសន្តានរបស់ពួកគេនោះតែម្ដង Understand?
Yeah. So that, but in the book, of course, you learn in the book. This is called Pariyati Dhamma. You have to put into practice. This is called Patipati Dhamma, and you see the result. This is Pativeda Dhamma. មេរៀនដែលមាននៅក្នុងសភៅនឹងឯងគេហៅថារៀនបរិយ័តហើយការដែលយើងយកមកបដិបត្តិឲ្យឃើញនៅក្នុងជីវិតយើងប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងគេហៅថាបដិបត្តិបដិបត្តិធម៌ហើយផលដែលចេញមកពីការបដិបត្តិនោះឯងគេហៅវាថាបដិវេធធម៌ If you want to worship the Dhamma, please worship the Dhamma by practice, not by just bowing down. បើសិនបើជាញាតិញោមចង់បូជាព្រះធម៌ឬក៏រូបធម៌ពិតប្រាកដគឺញាតិញោមត្រូវតែបដិបត្តិធម៌នឹងឯងមិនមែនគ្រាន់តែអោនក្បាលចុះចំពោះសភៅធម៌នោះទេ You understand? So today I'm just trying to teach you the Pariyati, Paripati, how the Pativeda. ចឹងថ្ងៃនេះអាត្មាភាពនឹងបញ្យល់អំពីបរិយត្តិប្រះបរិយត្តិធម៌និងបដិបត្តិធម៌និងបដិវេតធម៌ Here that look, we are in the universe. This universe is, according to the religion, created by unseen God. Right? According to the Buddha's teaching, this universe is created by kusala karma, akusala karma, and tamatha karma. Okay. អញ្ចឹងហើយបានជាញាតិញោមមើលក្នុងគេហៅ universe មានន័យថាចក្រវាលយើងនេះឬពិភពលោកយើងនេះឬគេហៅប្រើពាក្យម្យ៉ាងថាលោកធាតុយើងនេះអញ្ចឹងបើតាមការព្រានប្រដៅរបស់ religion មានន័យថាលទ្ធិសាសនាគេថាត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយអាទិទេពដែលយើងមិនធ្លាប់ឃើញហើយបើតាមអ្វីដែលព្រះពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់បង្រៀនយើងប្រាប់ថាត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយកុសលកម្មអកុសលកម្មនិងសមថកម្ម Do you understand? Most important part of your Buddha's teaching too. And people are going around the samsara. It means going one after another life. But they don't use U-turn. But when the Buddha appeared in the world, he teaches us how to use U-turn to achieve Nibbana. ហើយនេះគឺជាមាគ៌ាជាផ្លូវដែលសត្វលោកទាំងអស់នឹងវិលវល់កើតចាស់ឈឺស្លាប់ក្នុងសង្សារវដ្តពីជាតិមួយទៅជាតិមួយពីជាតិមួយទៅជាតិមួយរហូតព្រោះដោយសារអីដោយសារគេអត់ដឹងផ្លូវត្រឡប់គិតបែរត្រឡប់ក្រោយអញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់បង្រៀនវិធីត្រឡប់ក្រោយគេហៅថា U-turn នោះឯង You understand? Here now human world is number one, right? This is one the universe, one of the world of the universe. There are thousand universes according to the Buddha's teaching, according to the Buddha science, right? មានគេហៅឋានមនុស្សហើយឋានមនុស្សនេះមានច្រើនណាស់បើតាមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងរាប់ម៉ឺនចក្រវាលអញ្ចឹងហើយមិនមែនមានតែមនុស្សយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃដែលយើងយល់នេះទេ Human world is composed of or constructed or created by each human individual, like including Pope Francis, Dalai Lama, Sangha Maharaja, Sangha community, or everyone individually. This human was constructed and created by every individual. អញ្ចឹងហើយពាក្យថា human world ដែលប្រែថាឋានមនុស្សនេះឯងត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយការផ្គុំគ្នារវាងបុគ្គលមួយរៀងខ្លួនឧទាហរណ៍ថាដាឡៃឡាម៉ាមានជាតួបុគ្គលមួយទៅស្អីស្ដេចប្រាប់ចុងពលនោះមួយទៅហើយមហាសង្ឃរាជនោះមួយទៅហើយនឹងក្រុមព្រះសង្ឃមួយចឹងជាដើមទៅចឹងជាការផ្គុំឡើងនៃបុគ្គលមួយគេហៅថា human world មានន័យថាហៅថាពិភពមនុស្សឋានមនុស្ស Okay you understand yeah then each human being is created by their own one of Mahakusala Karma. ហើយបុគ្គលមួយនោះឯងមនុស្សម្នាក់នោះឯងត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយកុសលកម្មផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ You understand? Yeah. There are 8 types of Mahakusala Karma. Can you say it? Skomasomanasasakatan Satanyana Sampayutan Asankarika Mekan Satsankarika Mekan. Can you say it? Yeah. Okay.
sa sa ha ka tang nhiên na sampayutta asankhārika mekang sa sankhārika mekang samana sa sa ha ka tang nhiên na vipayuttang asankhārika mekang sa sankhārika mekang Upekha sakatang yena sampayutang asankarika mekang sasankarika mekang upekha sakatang yena upayutang asankarika mekang sasankarika mekang teng imani atapa sahakata Chatani niyamya sadhu, sadhu. If just you know that pariyati is not possible to exist, to lead this teaching to exist, right? Yeah. Just pariyati is just in the words, your mouth, but you have to put into practice, right? Yeah. Now look, why you are human being here? Why Pope Francis is human being here? Why Dalai Lama is human being here? Why Sangha Maharaja is human being here? Why all of you is human being here? Because of one type of Mahakusala karma, right? Yeah. Because this one type of Mahakusala you do by yourself, right? Yeah. You do by, nobody does this, but you do by yourself, right? Yeah. Even Pope Francis is created by his own Mahakusala karma, right? Mahakusala chitta. But the problem is, they are Mahakusala chitta is Jnana Sampyuta or Jnana Vibhuta. Jnana Vibhuta, because they have never know themselves. They have never chitta, chittasika, rupa, nibbana, right? Yeah. If they learn this, if they can practice this, if they can understand this is called Jnana Sampyuta. Yeah. If they just realize, it knows the word, this is also not Jnana Sampyuta yet, right? Yeah. But when you can put into practice, this is called Jnana Sampyuta. Yeah. That he is human being created by his one of Mahakusala karma, not created by God, but he created by himself. Yeah. អញ្ចឹងហើយយើងទាំងអស់គ្នាដែលបានកើតជាមនុស្សហ្នឹងគឺត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយកុសលមហាកុសលកម្មណាមួយរបស់យើងក្នុងចំណោមមហាកុសលកម្មទាំង8អញ្ចឹងញញមើលស្ដេចសង្ឃរាជរបស់ហើយគ្រីស្ទហ្នឹងដែលឈ្មោះប៉ាបហ្នឹងគឺសួរថាលោកបង្កើតដោយកុសលកម្មណាមួយរបស់មហាកុសលចិត្តទាំង8ហ្នឹងមែនទេតែការបង្កើតដែលបានមកនោះដោយសារការបង្កើតដោយសារញាណវឹបប្រយុទ្ធអញ្ចឹងដល់ពេលដែលញាណវឹបប្រយុទ្ធនឹងកើតឡើងលោកអត់មានឱកាសមានបញ្ញាដើម្បីរៀនសូត្រនៅធម៌ដែលដើម្បីឲ្យយល់បច្ចៈធម៌នឹងពិតប្រាកដទេតែពួកយើងមានឱកាសដើម្បីរៀននៅអីគេប្របរិយត្តិធម៌ហ្នឹងដើម្បីយល់ជាច្បាស់យើងអាចមានឱកាសកើតចេញពីបច្ច័យពីញាណសម្បយុទ្ធតែដើម្បីឲ្យខ្លាចជាញាណសម្បយុទ្ធមែនតើនោះគឺធ្លុះណាតែយើងយកបរិយត្តិធម៌ដែលយើងរៀននេះមកហើយមកដាក់បដិបត្តិឲ្យឃើញជាក់ស្ដែងទៅកើតជាញាណសម្បយុទ្ធដ៏ត្រឹមត្រូវ You see, the student of science will learn the H2O in the classroom, right? Yeah. Human is the science. នេះកើតហើយStudent of science will learn the H2O in this classroom, right? With the teacher, but they have to go to the laboratory to test whether it is. យកដូរថ្មមកអត់ថ្មចឹងលោកព្រះអង្គគ្រូលោកប្រាប់ថាដូចជាសិស្សដែលរៀនគីមីចឹងនៅពេលដែលរៀនគីមីហ្នឹងគឺគេប្រាប់ថាទឹកហ្នឹងហាស់ឬអូអាហ្នឹងគឺជាបរិយ័តមានន័យថាដល់ពេលរួចទៅយកអាទឹកហ្នឹងទៅតេស្តមើលនៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍ចេញមកឃើញថាវាហាស់ឬអូមែនអានោះបានជាយើងបប្រតិបត្តិវាយល់ទេអូខេ
Scientists will never see water as water. They see water is H2O. They always teach their students water is H2O. But when they go to the laboratory, they have to put together whether it is water or not. They have to test, right? Yeah. This is the way that the Buddha teaches. Human being is not created by God, but human beings are created together. H2 plus O2, it becomes water. Like this, when you put together Nama and Rupa, it becomes human being, right? Yeah. That human being is created by your own kusala karma, not by any God. This is really sad. They don't understand this. This is the reason that God created me. That's something wrong. Yeah. I don't like this kind of thing, but I just try to explain it very slowly to understand, right? See, when you are meditating, now, you are just a scientist. Meditation is like a laboratory. You just enter the laboratory when you are meditating, right? Yeah. You're a scientist just testing how great it is. You are not a superstitious yogi. But many superstitious Europeans become mad and crazy after meditation because they don't know, right? Yeah.
They don't know what they are doing. This is the reason they lose their sense. They become crazy and they need to be treated by the doctor. But this, you are now scientist, testing, oh, this is mine, this is matter, this is rupa, this is nama. Men, no women, no Christian, no Buddhist, nothing, just mind and matter. Oh, what the Buddha taught is this, and the practical and theory and practical and theory and period and paripati all together, right? Yeah. That works now, the answer is there already. This is Padiveda. Yeah. ចឹងអាត្មាភាពកន្លែងចំណុចនេះវាសំខាន់ខ្លាំងបានជាអាត្មាភាពសូមនិយាយមួយតែមួយលោកលឿនណាអញ្ចឹងញាតិញោមស្ដាប់ឲ្យទាន់គឺលោកចង់បញ្យល់រឿងថាយើងទាំងអស់គ្នាប្រៀបដូចជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអញ្ចឹងមកបដិបត្តិកម្មដ្ឋានមានន័យថាញាតិញោមចូលនៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍ដើម្បីតេស្តមើលថាតើទឹកនឹងពិតជា H2O អត់អញ្ចឹងណាដល់ពេលយើងមកមើលខណ្ឌ5របស់យើងមកមើលរូបរាងកាយរបស់យើងនេះរូបឃើញតែរូបធម៌និងនាមធម៌ប៉ុណ្ណោះទេដល់តែឃើញតែរូបធម៌និងនាមធម៌ប៉ុណ្ណោះឯងគឺមានន័យថាយើងបានយកបរិយ័តដែលយើងបានរៀនហ្នឹងមកដាក់ដោយការបដិបត្តិឃើញពិតហើយថាដែលយើងធ្លាប់រៀនថាយើងជាការបង្គំឡើងនៃរូបធម៌និងនាមធម៌តែប៉ុណ្ណោះយើងឃើញពិតដោយការដែលយើងបដិបត្តិនឹងឯងអញ្ចឹងហើយអ្នកដែលមកបដិបត្តិដែលគាត់គិតថាការបដិបត្តិហ្នឹងជារបស់មួយដ៏អស្ចារ្យជារបស់មួយដែលគេហៅថាមានដែលលោកប្រើពាក្យថាវាហួសកម្រិតណាដែលរស់សម័យថាមកបដិបត្តិហ្នឹងវាបានអីផ្សេងវាធ្វើឲ្យឈួតដល់ឈួតទៅថ្មិចរកពេទ្យតាមពិតការមកបដិបត្តិហ្នឹងគឺដើម្បីគ្រាន់តែដឹងឲ្យឃើញថានេះជានាមធម៌និងរូបធម៌ប៉ុណ្ណោះឯង You understand? Yeah. The meditation is like a laboratory. You are a scientist. When you're observing nama, rupa, this is like H2O, right? Yeah. H2O, learning H2O is a pariyati. Putting into practices, padipati, right? And then you see, oh, this when H2 plus O2 becomes water. This is Padiveda, right? Yeah. So it's very scientific. Nothing to get crazy for by practicing. I don't know why they are crazy because they don't practice right way. អាត្មាអត់ដឹងដែរអត់ដឹងថាមូលហេតុអីបានគាត់ឈួតប្រហែលជាមកពីអ្នកបដិបត្តិហ្នឹងអត់ដើរតាម instruction ដើរតាមអតីតការណែនាំដល់ត្រឹមត្រូវនឹងឯងអញ្ចឹងលោកប្រាប់ហើយបញ្ជាក់ទៀតគឺយើងអ្នកមកបដិបត្តិធម៌ប្រៀបដូចជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រmeditation ដែលយើងហៅថាមកចម្រើនស្តបឋានវិបស្សនាឬក៏បដិបត្តិកម្មដ្ឋាននេះគឺជាមន្ទីរពិសោធន៍អ្វីដែលយើងពិសោធន៍ទៅឃើញតាមការរៀនដែលគេប្រាប់ថាជា H2O ហ្នឹងគឺមកពិសោធន៍ឃើញថានាមធម៌និងរូបធម៌នឹងឯងពេលដែលពិសោធន៍ឃើញអាមេរៀនយើងរៀនថា H2O មកពិសោធន៍ឃើញថាហ្នឹងខ្លាចជាទឹកដល់ពេលយើងមើលឃើញទៅឃើញដល់ពេលយើងមកបប្រតិបត្តិអាទឹកដែលយើងសន្មតថាជាមនុស្សនេះឬដូចមនុស្សនេះចេញមកវិញគឺតែ H2O នឹងតារាគឺរូបធម៌និងនាមធម៌អានឹងហើយជាបដិវេធៈដែលធ្វើឲ្យយើងពិសោធន៍ឃើញក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននឹងតែម្ដងមិនចាំបាច់តលបានមគ្គផលនោះបានហៅថាបដិវេធៈនៅឡើយទេអានេះគឺកម្រិតដំបូងយល់ទេ You understand? Yeah. When you practice this meditation, you become modernized, you become updated, you become smarter, you become a scientist. Nothing to do like a crazy superstitious believer who do something wrong make them so crazy. តែញញមកបដិបត្តិធម៌ហ្នឹងគឺមានធ្វើឲ្យយើងមានសភាពទំនើបឡើងមានធ្វើឲ្យយើងអីគេមានសភាពឆ្លាតជាងមុនឡើងឆ្លៀសជាងមុនឡើងមិនមែនគឺមកបដិបត្តិដើម្បីឲ្យបាននេះបាននោះឲ្យឈួតនោះទេចឹងចឹង Understand? Yeah. So this is the reason if as long as those who do not meditate, they have never entered the laboratory to test. They are just outdated. But when you are meditating, you are updated because you are practicing meditation. Even you are old, doesn't matter. When you practice this meditation, you become a scientist, you become a smarter, you become a really civilized, really scholar. So many positive things when you practice this meditation. Okay. ចឹងនៅពេលដែលញញោមបានមកបដិបត្តិធម៌យ៉ាងពិតប្រាកដហ្នឹងញញោមមានន័យថាលែងជាមនុស្សហួសសម័យហើយគឺជាមនុស្សទាន់សម័យគឺជាមនុស្សបានអាប់ដេតគឺជាមនុស្ស modernize មានន័យថាធ្វើឲ្យខ្លួននឹងទំនើបហើយធ្វើឲ្យខ្លួនខ្លាចជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រពិតប្រាកដហើយ
ព្រោះយើងអាចមកពិសោធន៍មើលឃើញនៅរូបធម៌និងនាមធម៌ដែលជាតួយើងនឹងបានពិតប្រាកដ Do you understand? So when you do this, also you are trying to be jnana vipyuta, jnana sampyuta human being. That means a quality human being, right? Quality nama rupa. When you practice this, whenever you practice this meditation, you try to be jnana sampyuta human being, a quality human being. អញ្ចឹងហើយនាងដែលមកបប្រតិបត្តិធម៌នេះឯងគឺដើម្បីព្យាយាមឲ្យខ្លួនខ្លាយជាមនុស្សដែលប្រកបដោយញាណសម្បយុទ្ធហើយញាណសម្បយុទ្ធនេះហើយគឺបង្ហាញបញ្ជាក់ថាជាគុណភាពរបស់មនុស្សដ៏ល្អ Understand? Yeah. And you are the one also you turning into nibbana because there is a block. You can go ahead, so you have to U-turn to achieve nibbana. ដោយសារញាណសម្បយុទ្ធនេះហើយបានយើងមានឱកាសដើម្បីត្រឡប់ទៅរកបើកផ្លូវដែលត្រូវបានបិទបាំងទៅរកព្រះនិព្វាននោះឯង If you continue without U-turning, without observing, without becoming jnana sampyuta, you go to the trouble of, you go to the hole of dukkha, the ocean of dukkha. You fall down and you suffer a lot. The guy dying and being reborn, dying and being reborn, you will never be free from that cycle. Yeah. អញ្ចឹងបើសិនជាញាតិញោមអត់បានព្រះនិព្វានទេញាតិញោមនឹងការចាស់ឈឺស្លាប់ទៀតដដែលជាងលោកប្រើពាក្យថាដូចជាញាតិញោមធ្លាក់ក្នុងមហាសមុទ្រដ៏សែនជ្រៅគឺសង្សារវដ្តនេះឯង Also even the 8 types of mahakusala karma, somanasa sahakata jnana sampyuta, asankharika meka, sasankharika meka. These two are two chitta. And another two is jnana vipyuta, right? Yeah. Another two is upaka sahakata jnana sampyuta. Another two is upaka sampyuta jnana vipyuta. Upaka sahakata jnana vipyuta, right? Yeah. But you have to do the first one, number one chitta. Then you will be happy and your face is really beautiful. Upaka sahakata is not smiling, she was. And I don't want to look at anyone, I'm jnana sampyuta and don't come to me. This one is really terrible, right? Yeah. But jnana sampyuta is not like that. Please welcome. Then we should together and everybody become relaxed and fresh, right? Yeah. This is the reason that you should do the first jnana sampyuta chitta. នេះហើយគឺជាមូលហេតុដែលអាត្មាចង់ឲ្យញាតិញោមអាប់ដេតខ្លួនញាតិញោមនឹងឲ្យបានខ្លាយជាញាណសម្បយុត្តកុសលចិត្តដួងទី1ណាព្រោះកុសលចិត្តទី1គឺប្រកបដោយសោមនស្សកាលណាសោមនស្សមកទៅរីករាយគួរជាទីស្វាគមន៍តែបើសិនជាឧបេក្ខាដួងទី4ដួងទី5ឧបេក្ខាដែលដួងទី5នោះនឹងមុខវាមិនសូវស្រស់បោះទេមិនសូវស្វាគមន៍ទេណា Somandasa Sakata Jnana Sampyuta one is welcoming to everyone, please. Like me, I welcome everyone to do it. I try to be friendly with everyone, as friendly as possible. When you just break the rules and regulation, I feel angry. ចឹងលោកប្រាប់ថាលោកចង់បានមហាកុសលចិត្តដួងទី1ចឹងបើចង់ដើម្បីឲ្យ friendly ជាមួយតែប្រកុំធ្វើឲ្យខូចកតិកាកាលណាធ្វើខូចកតិកាលោកកាសទោសៈ Okay. You understand? Yeah. Don't you think that the Buddha is not angry with the Devadatta? ខ្ញុំជឿថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធខឹងព្រះទេវទត្តអត់ទេ No. Don't you think the Buddha is feeling angry with the Sangha who is in Kosambi, divide the Sangha two groups? ខ្ញុំគិតថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ខឹងឲ្យចំពោះអ្នកដែលបំបែកសង្ឃចេញជាពីរប៉ែ The Buddha, you have to understand the Buddha is angry. That anger is positive anger, not negative anger. Otherwise, why the Buddha will leave the Sangha there? The Buddha went away from them, right? Yeah. It's not anger. This is anger, but positive anger for the Buddha. But don't be superstitious too much. លោកប្រើពាក្យថា positive anger ហ្នឹងមិនមែនមានន័យថាជាទោសៈទេមានន័យថាជាការដែលលោកពង្រើយកន្តើយដោយឧបេក្ខានឹងឯងណាអញ្ចឹងលោកប្រើពាក្យហ្នឹងសម្រាប់តែបើយើងប្រើថាពុទ្ធក៏ខឹងដែរអានឹងធ្ងន់ហើយអញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គអត់បានខឹងដោយទោសៈទេព្រះអង្គមានឧបេក្ខាចំពោះរឿងអញ្ចឹងព្រះអង្គក៏ជៀសចេញទៅយល់ទេ You know, the Buddha
taught them, please be patient, please follow my instruction. You came from very beautiful tradition. You are very rich background and educated background. Why don't you do this? Why do you do this? You are just crazy. Please follow me and my instruction. They don't listen to me. And they said, the Buddha, okay, be there. We will do ourselves. That the Buddha left them go away. It is anger. Of course, this is positive anger to instruct them, right? Yeah. I feel the same sometimes. If you break the rules and regulations, I feel immediately it is something that is a kind of a teaching for you, how to understand, how to regulate, how to handle the rules and regulations, right? Yeah. អញ្ចឹងហើយគឺអ្វីដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គប្រាប់ឲ្យយើងដើរតាមផ្លូវព្រះអង្គនៅពេលដែលភិក្ខុឆ្លោះគ្នាហ្នឹងព្រះអង្គហាមថាធ្វើអញ្ចេះឲ្យអត់ធ្មត់ឲ្យខន្តីទាំងអស់គ្នាបែរជានាំគ្នានិយាយថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងម្ដងទៅទុកឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គដោះស្រាយខ្លួនឯងអញ្ចឹងហើយបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏មានចិត្តជាឧបេក្ខានឹងកើតឡើងហើយក៏ចាកចេញទៅអញ្ចឹងមានន័យថាព្រះអង្គមិនកើតសោមនស្សជាមួយភិក្ខុនឹងទេព្រះអង្គគឺកើតអារម្មណ៍ជាឧបេក្ខានឹងឯង You understand? Yeah. Positive anger makes us positive. Negative anger makes us negative, right? Yeah. When the Buddha went away from them, left them alone, go enter the forest, it means a positive anger to create a positive phenomena again, right? Yeah. So when you destroy the rules and regulations, I feel the same. I just want to teach you another way, right? Yeah. អញ្ចឹងក៏ដូចគ្នាដែរលោកប្រើពាក្យ positive anger ហ្នឹងគឺគ្រាន់តែពាក្យប្រើទៅដែលសំដៅទៅលើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ពង្រើកន្តើយនឹងភិក្ខុសង្ឃដែលឆ្លោះប្រកែកគ្នានឹងឯងអញ្ចឹងលោកក៏ចាកចេញទៅនេះគឺជាការបង្ហាញពីប្រើវិធីសាស្ត្រថ្មីមួយទៀតដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានឹងមិនមែនមានន័យថាព្រះអង្គចេញទៅនឹងព្រះអង្គអត់ដោះស្រាយបញ្ហាទេក៏ដូចគ្នាក៏មានអារម្មណ៍អញ្ចឹងដែរតែអាត្មាស្ដីឲ្យក៏ឲ្យកាត់ហ្នឹង They said even, please be quiet, Buddha. We'll solve a problem. They have no right to say like that, right? Yeah. So rude. Please be quiet, Buddha. We will solve our problems. And so, okay, leave you alone. I will go away from you. Then Buddha went to the forest. Okay. Look ថាពេលព្រះអង្គទ្រង់ប្រាប់ថាណែនាំតែធ្វើអញ្ចេះធ្វើអញ្ចោះថងលើកសាតកៈរឿងវិជាតិមុនមកហើយហោហែមកហើយនៅតែប្រាប់ព្រះអង្គថាព្រះអង្គវិខ្វះអត់ព្រះអង្គពុទ្ធធ្វើឲ្យព្រះអង្គនៅស្ងៀមអញ្ចឹងប្រាប់ព្រះអង្គថាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គថាបើអញ្ចឹងទុកបដ ாய் ឯនេះយើងទៅហើយអញ្ចឹងនៅចោះ Finally, they get nothing from the people because they drive the Buddha away, right? Yeah. I have already taught you this in the first session, right? Yeah. This is what happened with the Buddha. Sometimes you shouldn't think that every anger is bad, but that positive anger created positive atmosphere again. អញ្ចឹងយើងកុំគិតថាការដែលយើងទើសហ្នឹងគឺសុទ្ធតែទើសខុសយល់ទេការដែលទើសហ្នឹងគឺយើងប្រើពាក្យទើសចោះណាទើសអាចអត្តន័យវាមិនធ្លាក់ទៅដល់ពាក្យទោសៈណាទើសហ្នឹងក្នុងអត្តន័យគឺថាធ្វើពង្រើកន្តើយចំពោះបុគ្គលហ្នឹងមិនមែនសុទ្ធតែរឿងអាក្រក់ទេវាជា solution មួយថ្មីវាជាដំណោះស្រាយមួយថ្មីដើម្បីឲ្យដឹងខ្លួនអញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គចាកចេញទៅរាល់តែបាយឆាន់ក៏គ្មានដែរឃើញទេញោមអញ្ចឹងដើម្បីដោះស្រាយបើមិនអត់បាយទេគឺមិនកែទេអូខេ See, I am really friendly and welcoming to everyone, and everybody said the same. That like Sophia's husband Stephen, he said, "I thought you were really serious monk. I thought before, but when I met you, you are really friendly and positive." And he is not going away from me when I was in Siano Beach. Okay. លោកថាម្នាក់គិតថាអាត្មាហ្នឹងមនុស្សserious ខ្លាំងណាស់ចង់និយាយថាមនុស្សតាំងតែងណាតាមពិតអាត្មាមនុស្ស friendly ទេជាមនុស្សដែលមានមិត្តភាពខ្លាំងតែដូច Steven ចឹងមុនដំបូងគិតថាអាត្មាហ្នឹងតាំងតែងខ្លាំងណាស់តែដល់ពេលបានមកនិយាយជាមួយអាត្មាទៅបានដឹងថាអាត្មាហ្នឹងមនុស្ស friendly មានន័យថារីករាយអូខេ I said, of course, I'm serious with
those who are breaking the rules and regulation. I don't like it, but the Buddha doesn't like it. អាត្មាគឺមិនសប្បាយតែជាមួយអ្នកដែលមិនគោរពធម៌វិន័យមិនគោរពកតិកាប៉ុណ្ណោះទេតែសម្រាប់មនុស្សដែលស្រឡាញ់ធម៌ស្រឡាញ់វិន័យនិងអ្នកដែលគោរពកតិកាគឺអាត្មារីករាយរស់រាយជាមួយហើយ Also, the Singaporean guy told me the same thing, that I thought that you were very serious before I met you, but no, we are okay now. We learn a lot. He told me that I'm really proud to be. You are my teacher, the first teacher of my life. He said that actually. Yeah. If I'm serious unnecessarily, he will go away. How can I teach the Dhamma? Yeah. ចឹងបើសិនបើអាត្មាតាំងតែងអាត្មាមិនអាចបង្រៀនធម៌នឹងទេបើសិនអត់រស់រាយមានណាចង់រៀនមួយអាត្មាទេអញ្ចឹងហើយបានជាជនជាតិសិង្ហបុរីម្នាក់ហ្នឹងគាត់ប្រាប់ថាមុនដំបូងគិតថាលោកគ្រូហ្នឹងតាំងតែងណាស់ហើយដល់ពេលមករៀនទៅបានដឹងថាលោកគ្រូរស់រាយណាស់ចឹងហើយបានជាទទួលលោកគ្រូជាគ្រូដំបូងគេនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ You think I'm always serious? No. I'm very friendly actually. I'm very friendly, sharing the Dhamma with everyone, right? Yeah. Because I was born as Somanatha Sakatanyana Samchu, the first Kusala Chitta. Yeah. Otherwise, how can I teach the first Kusala Chitta to you too, right? Yeah. ចឹងលោកថាលោកប្រហែលជាបរិសន្ធិដោយកម្មគឺមហាកុសលដួងទី1ហ្នឹងហើយបាន friendly បានរស់រាយចឹងណាបើមិនចឹងទេលោកមិនអាចបរៀនញាតិញោមបានទេបើអត់មានពុជបញ្ញានឹងមកក៏រៀនធម៌អត់យល់ដែរ I'm just afraid of those who doesn't want to follow the instruction because they are going to destroy everything, right? Yeah. This is what I'm afraid of. This is the reason. This is some rules that put in front of me. If you follow the rules and regulations, okay. If you do not, don't come to me. អញ្ចឹងហើយបានជាអាត្មាដាក់កតិកាហ្នឹងជាដំបូងដើម្បីឲ្យញាតិញោមគោរពតាមកតិកាហ្នឹងដើម្បីឲ្យការចម្រើនសតិប្បដ្ឋានរបស់យើងមានការរីកចម្រើនហើយអាត្មាក៏មិនចង់ឃើញញាតិញោមបំបែកកតិកាឬក៏មិនគោរពកតិកានោះដែរព្រោះខ្លាចរំខានខ្លាចធ្វើបង្កជាបញ្ហាដល់ការបដិបត្តិរបស់យើងអត់បានផល when I know very well, these monks also know that when they learn the Vinaya, the Buddha in Vinaya, every Vinaya book, whenever the Buddha laid down the one rule and regulation, he said, Moga Purisa, it is a kind of positive anger actually, shouted at them. Moga Purisa means, why do you do this? លោកប្រាប់ពាក្យថាដោយវណ្ណៈបានរៀនហើយក្នុងវិន័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពេលដែលព្រះអង្គស្ដីបន្ទោសដល់ភិក្ខុឯណាមួយទៅទានដល់ភិក្ខុឯណាមួយព្រះអង្គត្រែងតែពោលពាក្យថាមោខៈបរោះប្រែថាបរោះទទេបរោះទទេនឹងមានន័យថាទេពីឈានមគ្គផលអត់បានឈានមគ្គផលអីទេតែតែពោលពាក្យហ្នឹងរហូតពេលដែលលោកធ្វើខុសធម៌វិន័យនេះហើយតែបង្ហាញពីភាពជា positive មានក្នុងអត្តន័យល្អ See, Moga Purisa is a kind of using word, right? Yeah. To the monk, because they don't follow rules and regulations. For example, don't eat afternoon, they eat. And don't wear these shoes, they wear. Yeah. And don't comb your hair, and they comb. So then Buddha have to put the law and say, empty guy. Yeah. អញ្ចឹងហើយបានជាឧទាហរណ៍ថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហាមតែកុំឆាន់បាយក្រោយពីម៉ោង12ឧទាហរណ៍ណាក្រោយថ្ងៃត្រង់តែឆាន់ក៏បើកុំឲ្យស្លៀកពាក់តំណប់ជើងប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងពាក់ប្រអកមួយទៀតស្អីទៅមិញកុំឲ្យសាត់សក់ហ្នឹងហើយហ្នឹងព្រះអង្គថាមោខៈបរោះណាបរោះទទេ Understand? Yeah. If you are living in the only tradition, it's okay. You are the same people, you understand. But if you go internationally, you have to open up, learn the Dhamma correctly. Otherwise, for example, if you go to the West, tell them the Buddha has never angry that they will not accept because they learn already as I learned. The Buddha say, empty guy, Moga Purisa, this is like an anger. But that anger is not real anger, positive anger to create a positive again, right? Yeah. This is the way.
លោក ប្រើថា positive anchor ទៅ You really need to go different places around the world to teach this stuff. wise មានន័យធម៌ដ៏ឆ្លាតវៃរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងបាទ Yeah, we have to come back. Yeah. Sadhu, sadhu, sadhu. Another one. One of Kusala Chitta. Yes. Another one. Pope John, Pope Francis is os Mahakusala. because he is human being, right? Yeah. He is human being. If every human being is created by one of the 8 types of Mahakusala Chitta, Dalai Lama is, Create by Sangaraja is, beggar is, the poor are, the rich are, I'm just training you to apply the Dharma in everyday life, right? Otherwise, you're just singing in the class some Sahakatanya, some Piyuta, Asankarikam. But when you go back, you don't know what to do it, right? Now you know it. Whenever you see the poor created by one of 8 type of Mahakusala Chitta, right? Whenever you see the richest in the world created by, why they are different? Why they are different? When they are human beings, they have a lack of dana that makes them poor, right? When they are human beings, they make with a full dana that makes them rich. This is the only difference, right? Every human individual is created by one of the 8 types of Mahakusala Karma. Can you say it again? What is the difference between the rich and the poor?
because of great dana, poor dana, right? That's only difference, right? If you want a really rich person in the next, please do dana. But this time, how you have to do dana? You have to do dana with the U-turn, right? Observe the Mahakusala Chitta. Then when you observe the Mahakusala Chitta, it becomes Jnana Sampayuta, right? Then Jnana Sampayuta U-turn into achieve Nibbana, right? Otherwise, you go around and being rich, again dying, being rich, again die, like this, right? Dying and being reborn, dying, this is called samsara. You will never be free from the samsara. You need to turn back. You turn to Nibbana by observing the Mahakusala Chitta, right? Please translate to them. អញ្ចឹងលោកថាញាតិញោមដឹងហើយថាយើងទាំងអស់គ្នាទោះបីអ្នកមានក៏ដោយអ្នកក្រក៏ដោយកើតមកដោយសារមហាកុសលចិត្តតែវាខុសគ្នានៅត្រង់ថាក្នុងមហាកុសលចិត្ត8មួយណាហ្នឹងបើសិនជាអ្នកក្រគឺមានន័យថាគាត់អត់សូវបានធ្វើទានបើសិនជាអ្នកមានន័យថាគាត់ធ្វើទាននឹងច្រើនបានគាត់ខ្លាចជាអ្នកមានប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងគ្នានេះដែរនៅក្នុងការដែលធ្វើទានមិនមែនធ្វើទានដើម្បីជាប់វត្តដាក់ទេគឺវាយើងបានចម្រើនសតិប្បដ្ឋានមានន័យថាយើងធ្វើទានដោយការ U-turn ត្រឡប់ទៅរកព្រះនិព្វានអញ្ចឹងយើងនៅតែញៀននៅសម្ពយុទ្ធដដែលប៉ុន្តែត្រឡប់ទៅរកព្រះនិព្វានមិនមែនដើម្បីជាប់វត្តដាក់ទេ I think I should stop because there's so many things to explain. Afternoon I will go on, and now we should try to go to the laboratory to test whether it is Nama Rupa or human being. ឥឡូវយើងធ្វើតេស្តទាំងអស់គ្នាចូលទីពិសោធន៍ទាំងអស់គ្នា Same time to U-turn Mahakusala Chitta. When you do Vipassana meditation, it is Mahakusala Chitta that you have to U-turn into. We have to U-turn to achieve Nibbana, right? Yeah. ចឹងញាតិញោមពេលដែលចម្រើនសតិប្បដ្ឋានហ្នឹងដើម្បីឃើញនិមធម៌រូបធម៌ហ្នឹងគឺមានន័យថាញាតិញោមកំពុងតែ U-turn ទៅរកព្រះនិព្វានហើយ10 មីនិតជាមួយគ្នា Just simply pay attention to the breath, in-breath and out-breath. In-breath, this is Rupa. Attention is Nama. Out-breath is Rupa. Attention is Nama. Patiently observing this. ចូលសម្លឹងមើលខ្យល់ដង្ហើមចេញខ្យល់ដង្ហើមចូលខ្យល់ដង្ហើមចេញខ្យល់ដង្ហើមចូលនោះគឺជារូបធម៌ហើយចិត្តដែលកំពុងមើលដែលប្រកបដោយសតិនោះគឺជានាមធម៌ចូលមើលដោយសេចក្តីខន្តី When you're observing that breathing and attention, Nama Rupa, breathing and attention, Nama Rupa, you are practicing Jnana Sampayutta, Mahakusala Chitta. មានន័យថាញាតិញោមកំពុងតែមើលដង្ហើមចូលនោះគឺជាការបដិបត្តិដោយមហាកុសលញាណសម្បយុទ្ធចិត្ត If you are happily practicing, that's Somanasa Sahagata. If you are seriously practicing, Upaka Sahagata. បើសិនជាញាតិញោមបដិបត្តិដោយ
ការសើអារម្មណ៍ជាសោមនស្សសប្បាយចិត្តមានន័យថាញាតិញោមពិតទៅមួយលើដោយសោមនស្សប្រសិនជាញាតិញោមបដិបត្តិដោយ serious មានន័យថាតឹងតានតឹងញាតិញោមបដិបត្តិដោយឧបេក្ខា When you do this, you don't leave pariyati in the classroom or in the book, but you bring that pariyati into daily life. ពេលដែលញាតិញោមបដិបត្តិនេះឯងគឺមិនមែនមានន័យគឺញាតិញោមឈប់ទុកបរិយ័តដែលញាតិញោមរៀនហ្នឹងក្នុងសភៅទៀតហើយគឺញាតិញោមយកបរិយ័តដែលញោមរៀនហ្នឹងមកកាន់កន្លែងបដិបត្តិវត្ត5ថ្ងៃ Problem is majority of the people who learn and who memorize, they don't apply it, they don't know how to apply it in real life. I'm just trying to guide you how to apply it in your daily life. ជាពិសេសរបស់អ្នករៀនបរិយ័តមិនសូវបានបដិបត្តិផ្ទាល់ដល់ពេលអត់បានបដិបត្តិផ្ទាល់ក៏អត់ដឹងវិធីបដិបត្តិហ្នឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដែរនេះហើយជាមូលហេតុដែលអាត្មាភាពកំពុងតែណែនាំដល់ញាតិញោម
is up. May all of you be protected by the Buddha, Dharma, and Sangha. Be happy and healthy. សាធុសាធុ And here again, I'm serious. Whenever I come to you in the last hour sitting, in the early morning 1 hour, it is just for you, right? Yeah. At that time, you have to accompany feeling blessed. Otherwise, it is not respecting the way that I'm doing, right? Yeah. In my country, people are really happy when I come to them because they feel encouraged to do together, right? Yeah. You cannot do alone. This is the reason I just come to be with you together. This is the reason whenever I come to in the evening from 8 to 9, please completely be quiet and determined to do 1 hour together, right? Yeah. In the morning the same. ចឹងញញោមសាបានណាទៅលោកប្រាប់ថាម៉ោងដែលលោកចូលម៉ោងអង្គុយគង់ជាមួយនឹងម៉ោងដែលដើរចង្ក្រមហ្នឹងត្រូវតែស្ងៀមស្ងាត់ឲ្យបានល្អដើម្បីជាការគោរពដល់ទឹកចិត្តរបស់លោកផងដែលលោកមកដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តដល់យើងឲ្យអង្គុយកំណត់ថាអង្គុយបាន1ម៉ោងគឺ1ម៉ោងពេញនឹងឯងបើថាដើរ1ម៉ោងគឺ1ម៉ោងពេញចាសូមអរគុណហើយសូមឲ្យញោមទាំងអស់ហ្នឹងមានគុណព្រះពុទ្ធធម៌ព្រះសង្ឃជាសា Not only in my country but everywhere, everywhere, even in the way you can see in my website. I have a website that everywhere I go, when they sit together with me, they all are happy, welcoming. Yeah. មែនតែនៅប្រទេសថ្មទេសូម្បីតែនៅអឺរ៉ុបហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរ Responsibility to teach you. I have to plan for the lecture, and I have to think how can I teach you very easily as possible, and I am having responsibility to carry on this retreat, right? Yeah. You must be just happy. Yeah. ចឹងលោកថាលោកមុននឹងមកបរិញ្ញាយើងម្ដងលោកសុទ្ធតែត្រៀមដើម្បីធ្វើម៉េចគិតថាប្រើវិធីសាស្ត្រយ៉ាងណាដើម្បីពង្រៀនញោមឲ្យអាចយល់បានងាយចាសាធុសង្ឃោវិសុទ្ធោវរកេណៃយោសន្តន្ត្រីយោសាបមាលាបហៃគុណេ